measure of dispersion is a statistical device used to measure the scatteredness or variations of observations in a data. There are two types of measures of dispersion, absolute measure and relative measure. An absolute measure of dispersion is used to measure the variations in a single set of data. A relative measure of dispersion is used to compare the variations in two or more sets of data. ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് absolute measures of dispersion എന്ന് നോക്കാം. Range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation. And the corresponding relative measures of dispersion are coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation. Standard deviation വരുമ്പോൾ coefficient of standard deviation ഉണ്ട്, coefficient of variation ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫോർമുല നോക്കാം. റേഞ്ച് ഇൻ റോ ഡാറ്റ ഈസ് h മൈനസ് എൽ, ഹയസ്റ്റ് മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ. ഇൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ഓൾസോ h മൈനസ് എൽ ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിലും h മൈനസ് എൽ ആണ്. കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച് ഇസ് h മൈനസ് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ h പ്ലസ് എൽ. ഇനി ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ്റെ ഫോർമുല 3 സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയിലും Q3 മൈനസ് Q1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആണ്. പക്ഷേ ഓരോ ഡാറ്റയിലും Q1ഉം Q3യും കാണാനുള്ള ഫോർമുലാസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. The corresponding relative measure of dispersion is coefficient of quartile deviation, which is Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Mean deviation formula നോക്കാം. In raw data, mean deviation is equal to 1 by n into summation modulus of x minus a. In discrete series, mean deviation is 1 by capital N into summation fi into modulus of xi minus a. And in continuous series also, mean deviation is 1 by capital N summation fi into modulus of xi minus a. Coefficient of mean deviation is mean deviation divided by a. ഇവിടെ a എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവറേജ് ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഐദർ ബി മീൻ, മീഡിയൻ ഓർ മോഡ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 1 by n summation xi minus x bar the whole square. In discrete series, standard deviation is equal to square root of 1 by capital N summation fi into xi minus x bar the whole square. In continuous series also, standard deviation is root of 1 by capital N summation fi into xi minus x bar whole square. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ നോക്കാം. ഒരു റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ ഇസ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എക്സ് ബാർ. പിന്നെ വേറൊന്നുകൂടിയുണ്ട്, കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ സി വി, ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു 100. Correlation is a statistical device which measures the degree or strength of the relationship between two variables. രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം വേരിയബിൾസിൻ്റെയോ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതാണ് കോറിലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് കോറിലേഷൻ. സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഓർ സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് ഇസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് കോറിലേഷൻ. Carl Pearson's correlation coefficient. R is equal to covariance of xy divided by root of variance of x into root of variance of y. Or R can be written as n into summation xy minus summation x summation y divided by root of n into summation x square minus summation x the whole square into root of n into summation y square minus summation y the whole square. Regression നോക്കാം. Regression measures the nature of relationship between two variables. The equation of regression line of y on x or regression equation of y on x is given by y minus y bar is equal to byx into x minus x bar, where byx is called the regression coefficient of y on x and byx is equal to n into summation xy minus summation x summation y divided by n into summation x square minus summation x whole square. Actually, this is covariance of xy divided by variance of x on. The equation of regression line of x on y or regression equation of x on y is given by x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar, where bxy is called the regression coefficient of x on y and it is calculated using the formula n into summation xy minus summation x summation y divided by n into summation y square minus summation y the whole square. ഇവരുടെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം.
correlation coefficient R is equal to root of byx into bxy. That is, correlation coefficient is the geometric mean of the regression coefficients. R, byx and bxy have the same sign. Either all the three coefficients are positive or all the three are negative. Byx can be written as R into sigma y by sigma x, and bxy can be written as R into sigma x by sigma y. If the correlation coefficient R is equal to 0, the two regression lines are perpendicular to each other. If the correlation coefficient R is equal to 1, then the two regression lines coincide. The point of intersection of two regression lines is x bar comma y bar. So, by solving the equations of the two regression lines, we can find the Module 4 Probability. അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ ടേംസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹാവിംഗ് സെവറൽ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ബട്ട് വി കനോട്ട് പ്രിഡിക്റ്റ് വിച്ച് ഔട്ട്കം വിൽ ടേൺ അപ്പ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രയൽ. എക്സാമ്പിൾ, ടോസിങ് എ കോയിൻ, throwing a die, selecting a card from a pack of cards, etc. Sample space. Sample space is the set of all possible outcomes of a random experiment. It is denoted by the letter S or omega. Example, in the coin tossing experiment, sample space S is equal to set H comma T. In the die throwing experiment, sample space S is equal to set 1, 2, 3, 4, 5, 6. Events. Events are subsets of the sample space. They are denoted by the letters A, B, C, etc. Equally likely events. Two or more events are said to be equally likely if they have the same chance of occurrence in a trial. Mutually exclusive events. Two or more events are said to be mutually exclusive if the happening of one of them prevents the happening of all the others. അതിൻ്റെ അർത്ഥം they cannot happen together in a trial എന്ന് കൂടി നമുക്ക് പറയാം. They cannot happen together in a trial. If the events A and B are mutually exclusive, then A intersection B is equal to 5. That is null set. ഇനി പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി. ഇഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ n equally likely, mutually exclusive and exhaustive number of cases, out of which m cases are favorable to the occurrence of an event A, then the probability of the event A is given by P of A is equal to favorable number of cases divided by exhaustive number of cases, that is equal to m by n. Second definition, frequency definition of probability. Consider a random experiment which is repeated n times. Let an event A occurs in f out of n repetitions. Then f is called the frequency and f by n is called the frequency ratio or relative frequency of the event A. When n becomes very large, the frequency ratio becomes more regular and approaches a constant. This constant value is called the probability of the event A. That is, by frequency definition, P of A is equal to f by n when n is very large. Now, അടുത്ത definition, axiomatic definition of probability. Let S be the sample space of a random experiment, and for each event A, which is a subset of S, we can define a real number P of A, and P of A is called the probability of the event A if it satisfies the following axioms. First axiom is 0 less than or equal to P of A less than or equal to 1 for every event A. അതായത് P of Aയുടെ വാല്യൂ 0ൻ്റെയും 1ൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം കിടക്കേണ്ടത്. P of S, that is probability of sample space, is equal to 1. If A and B are mutually exclusive events, then P of A union B is equal to P of A plus P of B. നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് addition theorem of probability. For any two events A and B, probability of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. ഇത് any ഇവൻസിനുള്ള കേസാണ്. ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്, പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി തേർഡ് ആക്സിയം പ്രകാരം പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മാത്രമായിരിക്കും. ഇനി കുറച്ച് റിസൾട്ടുകൾ നോക്കാം. പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് പി ഓഫ് എ.
P of A intersection B complement is equal to P of A minus P of A intersection B. P of A complement intersection B is equal to P of B minus P of A intersection B. And De Morgan's laws പറയുന്നത് A union B the whole complement is equal to A complement intersection B complement, and A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി. എന്താ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് A given that an event B has already occurred is called the conditional probability of A given B, and is denoted by probability of A given B. Then adana vaikya probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by P of B, provided P of B is not equal to 0. Similarly, the conditional probability of B given A is given by probability of B given A is equal to probability of A intersection B divided by P of A, provided P of A is not equal to 0. Dependent and independent events. Two events A and B are called dependent events if the happening of one of them affect the probability of the happening of the other. Two events A and B are said to be independent events if the happening of one event does not affect the probability of happening of the other. If A and B are independent events, then probability of A given B is equal to P of A, and probability of B given A is equal to P of B. Multiplication theorem of probability. For any two events A and B, probability of A intersection B is equal to P of A into P of B given A, or P of A intersection B is equal to P of B into P of A given B. ഇത് നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ, ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ്, P of A intersection B is equal to P of A into P of B. ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം 3 ഇവൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 3 ഇവൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് P of A intersection B intersection C. That is equal to P of A into P of B given C into P of C given A intersection B എന്ന് എഴുതാം. This is multiplication theorem for 3 events. അതേമാതിരി എയും ബിയും സിയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ P of A intersection B intersection C can be written as P of A into P of B into P of C. Next one is Bayes theorem. Let S be the sample space of a random experiment which is partitioned into n mutually exclusive events B1, B2, etc. Bn. Let A be an event in the sample space which can happen only if any one of the events B1, B2, etc. Bn happens. Then probability of Bi given A is equal to probability of Bi into probability of A given Bi divided by probability of B1 into probability of A given B1 plus probability of B2 into probability of A given B2, etc. plus probability of Bn into probability of A given Bn, where I is equal to 1, 2, 3, etc. up to n. ഇതാണ് ബേസ് തിയറം. ബേസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിലുള്ള ഒരു തിയറമാണ്.